but we're praying for the church because how many of you know that the enemy is our greatest adversary, and he wants to steal, kill, destroy the church. So there's a lot of things that we need to pray against. Amen. Pero cuando estaba orando las oraciones, esa oración en particular que yo tengo, son varias que yo encontré en la internet que me gustaron mucho y yo quisiera continuar a orarlos. Pero este día noté de lo que yo estaba hablando, también estaba hablando el mensaje. Entonces lo que el Señor me estaba diciendo antes que me dio este mensaje, ya me lo estaba diciendo por las oraciones que me dio. Amén. So God showed me that He was speaking to me through the prayers that I had been starting to pray for the church before He even gave me the message. Amen. Hallelujah. So today we're going to talk about undisciplined desires. And my sister, amen, was talking about the foundation, and she said the truth, that there's a lot of people in the church that their foundation is not right. There's a lot of cracks. There's a lot of problems. Hallelujah. And I don't know about you, but you've probably been in church for a long time. Estaba lo que está poniendo atención a lo que mi hermana estaba diciendo, que nosotros, hay muchas personas en la iglesia en esta noche que no tienen su fundación en su fe. Amén. Y estaba diciendo que cuántos de ustedes han ido a una casa con I don't know how to say cracks, or how do you say that? ¿Mande? Grietas, ¿verdad? Cuando tienes una casa, porque cuando estábamos hablando sobre una casa, estaba hablando sobre tu cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Hallelujah. And this goes with what the Lord is saying. He's trying to open up your eyes that your standard is nothing but filthy rags. Él está tratando de enseñarte que tu estándar, how do you say filthy rags? Es tu justicia, tu estándar son garras, porque cada uno de nosotros tenemos opiniones. Aleluya, y creencias, y creemos que nosotros somos perfectos, nosotros somos fuertes. Yo no tengo que cambiar mi mente, mi actitud, mi carácter. Aleluya. Pero hoy, aleluya, vamos a hablar sobre nuestros deseos, porque el Señor está diciendo que tú no tienes disciplina en tus deseos. Tonight God is saying that you don't have discipline in your desires, and this is very, very important. Amen. So I have 9 points to give you. Tengo 9 puntos. Punto número 1. Hay 3 dimensiones de sanidad. Dimensiones de sanidad. There's 3 dimensions of healing. Amen. Psicóloga cristiana Rita Cabezas enseña esto en su libro. Ella explica que esas 3 dimensiones son tu cuerpo, aleluya, físico, ¿verdad? Tu salud mental, que viene siendo el alma, y también tu espíritu, aleluya. So a clinical Christian psychologist, Rita Cabezas, teaches in her book, and she says that there's 3 dimensions of healing, which is physical, right? Mental and spiritual healing. And the reason this is important is because they're all connected together. And she says to get the best results, you should be working on all 3 at the same time, not just focusing on one. Para agarrar los mejores resultados para tu santidad o sanidad, dice que tienes que trabajar en cada uno de esos dimensiones a la misma vez para recibir mejores resultados, no solamente uno. Aleluya. Y todo está conectado. Por ejemplo, si tu cuerpo, aleluya, está enfermo, entonces te afecta tu mente y comienzas a sentirte con depresión, con ansiedad, te cae el estrés porque estás pasando por algo físico, pero está conectado a la otra dimensión. Y igualmente las personas, aleluya, que tienen
problemas psicólogas, ¿verdad? En la mente, comienzan a enfermarse en su cuerpo. Aleluya, ¿verdad? So, for example, if people who have problems in their body, physical body, they'll start to get problems in their mental health, right? Let's say you're sick, you get depressed, you go through anxiety. It affects you like in many different ways. But then vice versa, if you have low self-esteem, you're getting anxiety, you're getting depressed, then also your body starts to get affected. You get weak, you don't want to eat, you get sick, right? And the same thing goes with the spirit. La misma cosa va con el espíritu. Hallelujah. I, as an evangelist, had to go and preach the gospel at different places. Amen. Yo he tenido que predicar el evangelio en muchos lugares, y lo que yo he aprendido, y una de las cosas que siempre predicamos, estamos tratando de predicar a aquel persona que sabemos que ellos tienen un problema en el espíritu y que el evangelio va a sanar el espíritu, ¿verdad? The gospel's we're going to preach, we're going to look for people that have problems in the spirit, and the gospel is what's going to heal that problem. Amen. Aleluya. And lo que comenzamos a decir es que la persona tiene, how do you say void? How do you say void? Un vacío. Aleluya. Y ese vacío los impulsa a hacer cosas malas. Van a los clubs, van tomando sustancias. Comienzan a acostarse con personas que no conocen, y luego eso te afecta tu cuerpo, tu mente, todo está conectado. Aleluya, amen. So when people have a void, we start preaching to people, trying to reach the people, telling them there's a void. That's why you're going to the drugs. That's why you're going to the fleshly desires. That's why you're doing all these things. Hallelujah, because there's a void. And when you have a void, it leads you to, I'm sorry? To fill it. Yes, amen. And you're trying to do all these things. So I'm trying to show you that it's all connected. Amen. Te estoy tratando de enseñar que todo está conectado. Aleluya. Amen. So entonces, para que nosotros podamos recibir sanidad, tenemos que ser aware. How do you say aware? Consciente. Aleluya. De estos diferentes dimensiones de sanidad, para que podamos sentirnos bien. Amén. ¿Cuántos quieren sanidad? Amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo nos puede dar la sanidad? Amén. Aleluya. Pero si ustedes saben, el Espíritu Santo es el ayudador. No es el que te viene a hacer todas las cosas. Aleluya. Amén. How many of you believe that we serve the Lord Jesus, and the Holy Spirit is here to help us and transform us? And but he's called the advocate, the helper. Hallelujah. Not the one who's going to come and do everything for you. Hallelujah. So today God's telling us that we need to do something. Hallelujah. Amen. Point number 2. Tus propios deseos te llevan a pecar. Tus propios deseos te lleven a pecar. I'm going to use the first scripture, 1 John chapter 2 verse 16 in the New King James Version. Your own desires lead you to sin. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Aleluya. Si tú lo tienes, por favor, léelo en español en tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amén. Estamos hablando de 3 categorías en que todo el pecado cae. Aleluya. So, what's so important is that every sin that we can commit falls under one of these categories. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Lujuria de los ojos, lujuria
de la carne y orgullo, right? Orgullo de la vida. Right? Amen. Hallelujah. Amen. Now, this has everything to do with our desires. Tiene todo que ver con nuestros deseos. Okay? But first, what I want to do, well, let me read James 1:14 before I go down the list. Vamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 14. And it says, temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. Hallelujah. Amen. So this is the moment where we stop pointing fingers at other people and say, you know what, I'm not like that person. Oh, I would never do something like that. But yet God's going to show you that you're lacking in a different area in your life. And the desires are left unchecked are going to lead to destruction in your life. Este es el momento donde tú tienes que comenzar a cambiar la acción de poner tu dedo a todas las otras personas y decir, oh, yo nunca voy a ser como esa persona. No, yo no soy fulano y yo no hago esas cosas, ¿verdad? Pero todos los deseos que nosotros tenemos nos lleva al pecado. So we're going to go over some examples. So we're going to go over, let me go over this one first. So lust of the eyes, lujuria de los ojos, materialism and covetousness. I don't know how to help me with that. How do you say that in Spanish? Huh? What? Materialism and covetousness. It's a hard. That's why I was like, man, I'm gonna struggle a little bit. Don't worry, I'm gonna use I have an app called Deeple. Deme nomás un momento. Codicia. Let me just try to put it here and maybe it'll come out. Yeah. Hallelujah. Gracias, Señor. We know that the Holy Spirit is here. Amen. Thank you, Jesus. Okay. So, la lujuria de los ojos. Un ejemplo es el materialismo y la codicia, que se traducen en la obsesión por tenerlo todo, al contemplar posesiones materiales llamativas como un coche deportivo, carro, un reloj de lujo o la casa de otra persona, incluso si no te lo puedes permitir o si eso genera celos malsanos. Aleluya. So let me read that in English. So materialism and covetousness is an example of lust of the eyes, which is the must-have obsession when viewing flashy material possessions like an expensive sports car, a luxury watch, or someone else's home, even if you cannot afford it or it breeds unhealthy jealousy. Visual impurity, looking at someone with, oh, that's the second one, excuse me. Vamos a ir a lo siguiente. Ahora, lujuria de la carne. Unos ejemplos es apetitos físicos como la glotonería o el abuso de sustancias. Aleluya. O inmoralidad sexual. Aleluya. Pecado relacional o emocional, que consiste en chismes, arrebatos de ira, rivalidades y celos, descontento espiritual, que es idolatría, envidia o un deseo abrumador o egocéntrico de control o poder. Hallelujah. So lust of the flesh, example, physical appetites like gluttony or substance abuse, sexual immorality. Relational or emotional sin, which is gossip, outbursts of wrath, rivalries, and jealousies. Spiritual discontentment, idolatry, envy, or an overwhelming self-centered desire for control or power. Hallelujah. And the last one, orgullo de la vida, ostentación material,
utilizar posesiones de lujo como vehículos de alta gama, ropa de diseño o casas caras, específicamente para crear una ilusión de riqueza y exigir admiración. So the last one is pride of life. Some examples are material ostentation, which is using luxury possessions like high-end vehicles, designer clothes, or expensive homes, specifically to create an illusion of wealth and demand admiration. A lot of people thought that I was just going to talk about sex. Muchas personas tal vez pensabas que yo iba a hablar solamente de sexo. Pero estos son sus deseos. Y vamos a hablar porque Dios quiere abrir tus ojos que el estándar de Él está aquí. Aleluya. Amén. Está aquí. Y es mucho más alto que nosotros. Él es un Dios justo, un Dios santo. Aleluya. Un Dios poderoso que nosotros tenemos que tener reverencia y temor del Señor. Amén. Aleluya. So let me go back to my other page. Hallelujah. Thank you. And I do feel the joy of the Lord. Amen. Praise God. Yo siento el gozo del Señor en esta noche. I know God is here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. So let me go to the next part. Point number 3. Punto número 3. Well, before there, because punto número 3 es how do you say meaning? El significado la correcta significado de qué significa la palabra deseos. We're going to go over true meaning of desires. Amen. But before that, I want to say this. Okay. This is why I wanted the youth to be here, because everything that I'm going to talk about, they're struggling, they're going through these things. Amen. And I saw an interview because I like UFC, and I was watching an interview of Israel Adesanya, and he says that his family's Christian, but he said that he wasn't a Christian. He couldn't become a Christian because he went to people in the church and asked them questions, and they didn't have an answer to him. Hallelujah. And so because of that affected his soul, his life. Amen. And we have answers for the questions. Hallelujah. Amen. Quiero hablar de esto, y por eso quería a los jóvenes que se sentaran aquí, porque ellos están pasando por muchas cosas. Y recuerdo que estaba mirando algo en el YouTube de un peleador que se llama Israel Adesanya de la UFC, y él dijo que tiene familia que son cristianos, pero que la razón por qué no es cristiano es porque él vino a preguntarle a ciertas personas en la iglesia unas preguntas y que ellos no tenían una respuesta. Pero esta noche nosotros traemos las respuestas en el nombre de Jesús. Amen. So one thing I just want to add to this is because we're talking about desires. This is so important. This is so important. Los deseos es una enseñanza muy importante, porque si nosotros comenzamos a mirar las otras religiones, okay? If I were to sit you down and be like, hey, why do you believe in Jesus? Why is Jesus the truth? ¿Por qué tienes fe en Jesucristo? ¿Por qué tú sabes que esta es la verdad si hay todas otras religiones? Tienes que estar preparado para contestar. Y una de las religiones son Buddhism, okay? Los que creen en Buda, amen. So what Buddhism believes is they believe in reincarnation, and they believe that's the stuck cycle, which is like their hell. And so they think that they're wanting to get to enlightenment, which is a state called nirvana, which breaks the cycle of being reincarnated. Okay? And now they're at their nirvana. And in order to get there, they have to learn the Four Noble Truths that leads them to the Eightfold Path. Okay? And this is important because I have encountered Buddhists when we preach at Target, and I had to be ready to answer them and be prepared, because what are you going to tell them? What are you going to tell them when you're telling them, well,
yeah, Jesus is a good person, but I believe in my faith, right? How is Jesus the truth? You need to be prepared. And I'm going to tell you, so in Buddhism, they believe that in this world, we all suffer. And the reason for our suffering is desire. This is why I'm telling you that it's important. It's connected to this message. Hallelujah. The reason for our suffering is desire. And so the way they want to break the cycle, they do good works. They do good works, which is detaching themselves from desire to end their suffering to get to nirvana. But the problem is that it doesn't work. It doesn't work. Jesus works. But it doesn't work. It doesn't work. I'm telling you, that's the problem. And people don't know this, but this is so important to know because you need to be prepared. So, en la religión de Buddhism, ellos creen en reencarnación y quieren llegar a un estado de, I don't know how to say, enlightenment, alineamiento, que se llama nirvana, ¿ok? Y ellos tienen ciertas cosas, libros que tienen que aprender, y ellos aprenden que en este mundo hay mucho sufrimiento, y para quebrar el ciclo de ser reencarnados, tienen que alejarse de sus deseos. Aleluya, aleluya. Y esos son buenas obras. Y nosotros sabemos que aunque ellos están haciendo eso, no trabaja, ¿verdad? Y ellos quieren salvarse a ellos mismos por sus buenas obras, pero nosotros somos salvados por la gracia del Señor. Y hay una grande diferencia, amen. And I wanted to say this because the youth need to know that all the other religions, todas las otras religiones, la diferencia es que hay la gracia. The difference is grace. And by the grace of God, I'm already completely done with my book. And I talk about that because it's important to know, because you follow so many people, you're friends with them, and they say, oh yeah, Jesus is cool, but I also believe other things, right? But you can't believe two things. You can't have your heart divided. Hallelujah. Amen. Amen. So I wanted to talk about that as well, because it has to do with our desires. Amen. Hallelujah. So now let's go into point number 3. Vamos a entrar al punto número 3, que la verdadera significado de la palabra deseos. Amen. Y tengo las palabras hebreas, arámicas y en griego. So deme chancita porque lo quiero traducir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Can somebody say hallelujah? Are you guys learning something new? Yes. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, let me see. God is good. And all the time? Hallelujah. Okay. Okay, it's working. Okay. So hay diferentes palabras en hebreos. La primera palabra que tengo es teshuka, significa anhelo o extenderse y aparecer en Génesis 3:16, 4:7 y Cantar de los Cántares 7:10. Implica un deseo profundo y intenso que a veces representa un impulso dominante. Otra palabra, shek, se refiere a un fuerte apego, deleite o afecto, a menudo centrado en un objeto deseado. También lo puedes mirar ahí en 1 de Reyes 9:19. No lo vamos a leer, nomás te estoy dando las definiciones. También otra palabra, chafetz, denota el placer o el deleite que se obtiene de algo o alguien, indicando una satisfacción voluntaria. Otra palabra, stava, describe el antojo o el apetito que puede ser positivo, anhelo de Dios, o negativo, deseo lujurioso. Amén.
So in English, the Hebrew meaning word is teshek, means a longing or stretching out, appearing. You can find this in Genesis 3:16, 4:7, and Song of Solomon 7:10. It implies a deep focused desire, sometimes representing a controlling urge. Another word is, in Hebrew, it's shek, refers to a strong attachment, delight, or affection, often focusing on a thing desired. You can see this in 1 Kings 9:19. The other word is chafetz, denotes taking pleasure or having delight in something or someone, indicating willful satisfaction. The other word is tava, describes craving or appetite, which can be positive, longing for God, or negative, lustful craving. Amen. Ahora, el significado arameo es una palabra solamente que es tesev. Se utiliza en el contexto del deseo personal o el antojo deliberado, concretamente para describir un deseo de mente cerrada de seguir la propia agenda en lugar de la de Dios, significan de la de Dios. Sorry, I was going on to the next one. So in English, Aramaic meaning used in the context of personal desire or willful craving, specifically used to describe a closed-minded desire to follow one's own agenda rather than God's. Okay, and then I'm gonna, the last one is the Greek. I'm almost done with it, amen. Okay. El significado griego es la palabra epithemio, un anhelo profundo, pasión o apetito, aunque puede significar un deseo positivo o loable. Lo puedes encontrar en Lucas 22:15. Se utiliza con frecuencia para referirse a la lujuria corrupta o prohibida. En Mateo también 5:28 también lo puedes encontrar. También otra palabra, celo, se centra en la voluntad, la intención o el placer. Y también lo puedes mirar en Mateo 9:13. Y otra palabra, eudoquía, se refiere al agrado, el deleite o un propósito benévolo. Hallelujah. In English, it's the Greek words are epithemio, a deep longing, passion, or appetite. Well, it can mean a positive, commendable desire. You can find this in Luke 22:15. It is frequently used for corrupt or forbidden lust, Matthew 5:28. Also, another word is thelo, which focuses on the will, intent, or pleasure, Matthew 9:13. And the last word in Greek is eudokia, refers to good pleasure, delight, or a benevolent purpose. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus. We got through it. Hallelujah. So I want you to look at yourself, and I want you to evaluate when you have had a longing, controlling urge, pleasurable, craving, passionate appetite, forbidden with willful intent for either the lust of the eyes, the lust of the flesh, or the pride of life. Ask the Holy Spirit to reveal it for you tonight, because all of us are going through something. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Hallelujah. So quiero que te mires a ti mismo y reflexiona sobre cuándo has sentido un anhelo, un impulso incontrolable, un placer, un deseo ardiente, una pasión, un apetito, algo prohibido con intención deliberada por la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Aleluya, amén. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo. Si todavía no, las luces no han prendido en tu mente, entonces por eso tenemos el Espíritu Santo para que Él nos pueda enseñar. Amén. Hallelujah. God wants to help us. The Holy Spirit wants to show us and reveal us what we need to do in our life, because we hear lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. We think about just like lustful fleshly things, but that's not what it's talking about. It's so many other things that we need to be aware of
and ask the Holy Spirit to help us to change, because you are an ambassador of the kingdom of God and you're representing God. You have the light in you. But are you representing it with your thoughts, your words, your actions, your attitudes and behavior? Or is it all talk? Is it just a lie? It's just a religious thing that you come in and you're so religious, and oh, you know what, for Brother Eliseo, hey, what's up, brother? I've been studying this word and blah, blah, blah. But in secret, you're a totally different person. Hallelujah. You need to get the fear of God, because that's dangerous. It's worse to live that type of lifestyle. The Bible says you cause vomit to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas para que nosotros, aleluya, no estamos jugando iglesias y viniendo y diciendo, pues yo soy cristiano y estaba estudiando y le digo al pastor, a la pastora, y ellos saben que soy cristiano, pero realmente en la casa tú eres otra persona completamente diferente. Y dice la palabra, aleluya, que tú le causas vómito así, si estás viviendo ese estilo de vida. Aleluya. So es muy importante, amén. Aleluya. So if you don't understand, you need to get understanding. Tienes que recibir conocimiento del estándar de Dios para que luego puedas hacer un cambio y arrepentirte. Aleluya. Amén. Point number 4. Saying no to sin is physical suffering. Diciéndole no al pecado es sufrimiento. Aleluya. It is. You need to understand that. Tienes que entender que es un sufrimiento que todos nosotros tenemos que pasar. Lo puedes leer en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. If you can put that there in the New Living Translation. It's very hard to deny our desires. The Bible says that we are all tempted by our own desires, and we are being tempted by the same things. My brother, my sister, we are all suffering for Christ together. Don't be pointing fingers at other people, because they are fighting the same battle, the same desires, the same fleshly urges. Amen. Hallelujah. Todos nosotros somos tentados por las mismas cosas. So, tú te tienes que mirar a ti mismo y pedirle al Señor que te enseñe, y no comienzas a ponerle el dedo a tu hermano, a tu hermana. Aleluya. Porque nosotros estamos peleando la misma batalla. Aleluya. Los mismos deseos. And it says in 1 Peter 4:1, so then Jesus Christ suffered physical pain. You must arm yourselves with the same attitude. That changes everything. Hallelujah. Attitude. I don't think you guys are getting excited like I'm getting excited. Hallelujah. No creo que ustedes están a ser animados por la palabra del Señor, porque dice lo que yo leí en inglés, es que es una actitud. Aleluya. Es una actitud que tú tienes que tener, que también como Jesucristo estaba en sufrimiento, tú también vas a tener que sufrir. Aleluya. Es una mentira que vienes a Cristo y todos tus problemas ya se acaban, ya recibes todo el dinero, ya estás todo sanado, todo es perfecto, es perfecto. No, en el mundo hay caos y sufrimiento, pero dice Jesús que Él vino a traer vida abundancia. Aleluya. Amen. So we all have to carry this attitude. You need to ask the Holy Spirit, Lord, can you give me the attitude, the ability to have this attitude? Because this is something that God is telling you. He's telling you tonight, you must have this attitude. And it's difficult and it's hard. I've been sick and tired of being sick and tired, literally, for months. I'm tired of it. But I have to suffer. I have to put on the attitude of Christ. Amen. Hallelujah. It's not easy. It's not easy. Who said it's easy to be a Christian? It's hard. It's hard. It's easy
to be someone of the world, to fall into substance abuse and do things that you're not supposed to do. It's easy to just give up, but it's hard to have discipline. Es fácil hacer del mundo, pero es difícil hacer un cristiano a tener disciplina. Hallelujah. When we have, in the books that I have read, and also when we've gone to the men's camp, they have continuously taught the men that you're not a man because you were born a man. Hallelujah. And there, a lot of people are going to be like, oh man, we're going to talk about that. No, you're a boy. You're a male. You're a boy, you're a male. But you're not a man. In order for you to be a man, you have to learn and have a certain attitude and discipline in your para life. ser hombre, necesitas que tener disciplina en tu vida. Hallelujah. Amen. And so I remember they taught us that Entonces me recuerdo que nos enseñaron esto, we must change our attitude que tenemos que cambiar nuestra actitud and learn to become men. y aprender a ser hombres. And in the same way, Y en esa misma manera, we must learn tenemos que aprender to become children of God. para ser hijos de Dios. Hallelujah. Because you're representing the kingdom of Porque God. estás representando el reino de Dios. How many friends, ¿Cuántos amigos, family members familia, know that you're a Christian saben que eres cristiano without you telling them? sin que tú les digas? How many of you respect you enough ¿Cuántos te respetan lo to say, suficiente oh, they're holy. para decir que Oh, eres you know santo? what? I can't cuss. No puedo echar maldiciones. I'll give you an example. Te daré un When ejemplo. when I've gone to go to the barber shops Cuando he ido con el barbero and they notice that I'm a y Christian, reconocen que soy cristiano, they start telling me, hey, do you want me to change the music? me empiezan a preguntar, ¿quieres que le cambie la música? Because they know that I'm holy. Porque saben que soy Because they know santo. that I'm a king Reconocen que soy rey of the King of Kings. del Rey de Reyes. Amen. So God is asking you tonight, Dios te está preguntando en esta noche, do people recognize ¿la that gente you're a king? reconoce que tú eres cristiano? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. So I'm going to go to point number 5. Punto número 5. I only have 9 points. Amen. Solamente tengo 9. Undisciplined desires Deseos indisciplinados lead to destruction. van a destrucción. Proverbs 16:27. Proverbios 16:27. This is the TLB version. It says, idle hands are the devil's workshop. And another translation is this, an idle mind is the devil's workshop or playground or tool shed. Hallelujah. 16:27. Yes, 16:27. El hombre indigno planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Hallelujah. And this version says the idle mind. I don't know if you know how to say that. La mente indigna. Sí, la mente igniga, la mente que no le pones atención, hace lo que le da Inactiva. la gana. Right? Inactiva. You're so undisciplined in your mind. No And, tienes nada de disciplina en tu mente and the devil comes and uses y it. viene el enemigo y usa tu And mente he puts on a swing set. y pone unos He columpios puts on a really tall 20-foot water slide. y una slide And de he, agua and he starts to set everything up, all the carnival y rides. pone todo el carnaval And he starts to have a lot of fun. y tiene mucho gozo contigo And he starts to lead you y empieza a guiarte to destruction. a destrucción. And then you wonder Y why entonces estás pensando so many bad things are happening porque to están you, pasando tantas cosas malas, but you're coming to church. pero estás viniendo a la iglesia. It's because you're not letting the Holy Pero Spirit es que no estás dejando que el Espíritu change Santo you cambie, and te work in your transforme, life. cambie y Hallelujah. trabaje en tu vida. There's two types of people. Hay dos tipos de personas. Well, I'm going to say two types of Christians. Bueno, voy a decir dos tipos de cristianos. One Christian says, Un cristiano dice, oh, I'm such a good person. yo soy I una buena I persona, don't have to change my thoughts. no tengo que cambiar mis pensamientos, I'm commendable. yo estoy bien commendable. So I don't need to change. I'm already there. No tengo que cambiar, ya estoy allí. I'm already spiritually Ya mature. soy espiritualmente maduro. And then the other Christian Y el says, otro cristiano dice, oh, Lord,
Señor, I need you to change me. necesito que me cambies. I need you to change me. Cámbiame, Señor. Help me surrender. Ayúdame, Señor, a rendirme. But they come to the Pero altar vienen al and altar they're praying y están orando and they're waiting for God to come and y do it están for them. esperando que el Señor haga algo. But he needs you to do it. Pero Él necesita que He tú needs you hagas. to make up a change in your life. Tiene que tú hagas un cambio You en tu vida. to pick up the attitude, Que le recojas la the actitud, character, el carácter, to have control of your para poder thoughts. tener control sobre Hallelujah. tus To start, pensamientos. you need to do the work. Tú tienes que hacer el trabajo. Hallelujah. When you start doing the work, Cuando lo empiezas a hacer, the Holy Spirit el starts to Espíritu flow Santo empieza a and the fluir fruit begins to y get el planted. fruto empieza a brotar. Hallelujah. Amen. So the proverb means El proverbio significa that when people have no productive work que cuando las personas no tienen un trabajo productivo or purpose, o propósito, they are more likely to engage son más, I don't know how to say that. in mischief or negative thinking Que or van a hacer harmful cosas choice, negativas o pensamientos negativos harmful actions. o acciones malas. It implies Implica that keeping busy que estando ocupado with worthwhile activities con actividades que no valen la pena, prevents idleness prevente from leading to inactiva- temptation or trouble. para no hacer el mal o pecado. Hallelujah. In other words, if you take care of the state of your mind, De otra manera, que si tú cuidas tu mente, work on renewing your mind, trabajas en renovar tu mente, teaching your thoughts aprender tus to pensamientos overt, o verter, then you'll be and keep living your entonces seguirás viviendo living your life tu vida through actions of obedience por medio de tus acciones de obediencia to the word of God. a la palabra de Dios. Then Entonces, you are less likely no vas to fall into a caer temptation en tentación. because Jesus broke the power of sin in our Porque lives. Jesús quebró el poder de pecado en nuestras But vidas. he didn't remove the Pero capability no to sin. removió la capacidad de pecar. Hallelujah. So we have to do something. Tenemos que hacer algo. Hallelujah. Are you going to be the person that's going to do something? ¿Vas a ser la persona que va a hacer algo? Are you going to take control of your ¿Vas a tomar desires? control de tus Are you going to deseos? take actions? ¿Vas a tomar Do you acciones? want the healing that you ¿Quieres la need in your sanidad life? que necesitas en tu Remember, vida? there's 3 levels of Recuerda, hay healing, 3 niveles de but there's sanidad, something that you have to do. pero hay algo que tienes que hacer. And God's going to work with Y you Dios va a trabajar contigo because in Him, porque en Él all things are possible. todas las cosas son posibles. Hallelujah. All diseases Toda enfermedad are healed son sanas through Jesus. por medio de Jesús. Hallelujah. But many times, Pero muchas veces there's a price to pay. hay un precio que pagar And it has to have faith. y tiene que ver fe. Hallelujah. Point number 6, Punto número 6. and I'm almost done with my message. Ya mero acabo. Jesus addresses having disciplined desires over the course of multiple contexts throughout the Gospels. Jesús enseña cómo podemos disciplinar nuestros deseos sobre muchas enseñanzas en el contexto de los evangelios, que vienen siendo los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Aleluya. Examples are Los ejemplos son anger and lust, enojo y lascivia, the sermon, which is in the Sermon of the Mount. el sermón en el monte. Yeah. And you can find that in Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, verse 21 through 26, versículo 21 al Matthew 26. 5, Mateo 5, 27 to 30. 27 al 30. Another example, Otro ejemplo, lustful thoughts los pensamientos de lascivia that constitute spiritual adultery, que constituta idolatría espiritual. and you can find that in Matthew 25, Mateo 27 to 25 del 30. 27 al 30. Another example, Otro ejemplo, family loyalty, lealtad a la familia. meaning loving family Significa que amas a la familia more than him. más que al Señor. It is when allegiance, Es cuando, I don't know how you say allegiance. fealdad, creo, Allegiance, fealdad, ¿no? fialtad. Fealdad, like loyalty, right? Fealdad o lealtad. Lealtad. How do you say that? Ayúdanos. Lealtad es loyalty.
Yeah, lealtar. Yeah, it's the same thing. You can use that word. Let me go back to where is that. Allegiance to relatives Tienes supersedes lealtad a la familia, moral truth, verdad moral, justice, justicia or devotion to God. o devoción a Dios. And you can find that also in Matthew chapter 10. Mateo capítulo 10, ahí lo puedes Verse encontrar. 37 to 39. Versículo 37 al 39. And the last example, Y el último ejemplo, greed and possessions. posesiones y Say greed. envidia. Envidia. The scripture says Las escrituras dicen, there are different types of greed. hay diferentes tipos de envidia. Envidia. Hallelujah. Money, Dinero, wanting material possessions, queriendo cosas materiales, to power. poder. And you can find this also in Matthew 6:24 Mateo 6:24 lo puede encontrar and Luke 12:15. y Lucas 12:15. So Jesus Jesús teaches us nos enseña to have discipline tener disciplina in our desires. en nuestros deseos. Are you a Christian? ¿Eres cristiano? Are you a disciple of ¿Eres Jesus? discípulo de Are you going to Jesucristo? follow his ¿Vas a teachings? seguir sus enseñanzas? Then you need to make a decision Entonces tonight tienes que hacer una decisión hoy to act, de actuar, to do something, hacer to algo, change, cambiar, to let God start dejar working que in Dios you. empiece a trabajar en ti. Amen. Point number 7. El punto 7. You never know Nunca sabes how bad your condition is cuál tanto es tu condición until you begin to act hasta que empieces a actuar on your own personal en tu change. propio personal cambio. I used to be that person. Yo fui esa persona. I thought I had everything Tuve que under pensé control. que tenía todo en control. I thought I was better than some people, Yo pensaba que era mejor que otras personas and I didn't think I had to change. y yo no pensaba que tenía que cambiar. I remember Recuerdo arguing discutiendo with Pastor Eliseo Garza, my father, con el pastor Eliseo Garza, mi padre, and debating him, y debatándolo, using scripture, usando telling him I escritura, could drink, diciéndole que yo podía and I'm tomar still saved y yo todavía soy salvo. because I was following my own Porque desires. yo estaba siguiendo I mis had no propios discipline. deseos, no tenía nada de disciplina. But that's not what Jesus wants for Pero us. no es lo que quiere Jesús para nosotros. Jesus wants us to have Jesús quiere que nosotros discipline tengamos in disciplina our desires. en nuestros deseos. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. In Isaiah 64:6, Isaías 64:6, the New King James Version, it says, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags." todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Hallelujah. Amen. So right here, it's telling us Nos está diciendo that we need to rely on somebody, que tenemos que depender en alguien, because we can't do it on our own. porque no podemos hacerlo There's con nuestra no propia person fuerza. in here in No hay this room ninguna persona en este cuarto that can reach the que standard puede llegar a ese nivel de estándar that God wants for us en cual Dios quiere para nosotros without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. That standard Ese estándar is perfection. es perfección. The Bible talks La about the Escritura perfect. habla de la perfección. Job is one of them. Job fue uno de ellos. Jesus said, or the Lord said, El Señor dijo and he called them y le llamó perfect. perfecto. Don't you want God to call you ¿No perfect? quieres que Dios te llame a ti perfecto? I want to be perfect. Yo quiero ser perfecto. And I'm sick and tired of failing all the time. Estoy cansado de fallar. But God is showing us Pero Dios nos está enseñando that he can do it que Él lo puede hacer through you. por medio de ti. But you have to be willing. Pero tienes que estar You have dispuesto. to be acting on Tienes it. que estar actuando en Él. You have to try. Tienes que tratar. You have to have faith. Tienes que tener You fe. have to wake up Tienes que and despertarte be ready y estar listo to have a positive para mind, tener una mente to read your positiva, Bible, para leer la Escritura, to overt every negative thing in the world, toda cosa negativa rechazarla, to believe creer what the Bible lo que says, dice la Escritura, even though everybody else is telling you aunque los something demás te else. están diciendo algo más.
You have to make a choice. Tienes que ser una You have to decisión. make a decision Tienes que ser una decisión to have the joy of the de Lord. tener el gozo del Señor. It's difficult. Es difícil, It's difficult, es difícil, but it's possible. pero es posible. Hallelujah. So please start thinking Por favor, empieza a pensar of what area en de cuál área the Lord wants you to have discipline el in, Señor dice que necesitas disciplina. because it's different for everyone, Porque es diferente para cada uno, but we're all fighting the same pero battle. todos estamos peleando They're the same desires. los mismos deseos. Hallelujah. Point number 8. Punto 8. The Sermon on the Mount Discernimiento en la montaña is the standard. es el estándar. So what you can do Lo que puedes hacer, is open up your Bible abrir tu Biblia, and read the Beatitudes. leer las I don't know how you say that. Beatitudes. Virtudes en Mateo capítulo 5. Aleluya. And you reread it. Cuando lo leas, Jordan Peterson says he's one of the smartest and best clinical psychologists there is. I've bought in some of his books. un psicólogo, Jordan Peterson Peterson, ya se convirtió cristiano. Amen. Y estaba llorando, él está testificando y está teniendo encuentros con Dios. Amen. But he says él dice that all the knowledge que toda la sabiduría that psychologists que los psicólogos have learned han and aprendido received y recibido to teach, para enseñar, to help people para ayudar a la gente overcome sobrevenir all the problems that they come todos los with, problemas con cuales vienen, anxiety, ansiedad, manic, bipolar, bipolar, depression, depresión. there's so many other Hay types muchos tipos of mental illnesses, de salud mental, enfermedades. enfermedades mentales. So he says that all the knowledge comes down to the Sermon on the Mount. Que toda esa sabiduría viene aquí a la montaña. So this is the standard. Este es el estándar. This can help you change. Esto te puede You need ayudar to a start cambiar. reading it. Necesitas You need que to gain leerla, understanding. a recibir And you need to entendimiento ask the Lord to y work in pedirle your al life Señor que trabaje en tu vida so that you can overcome. para que puedas Because sobrevivir. God wants you to reign in Dios life. quiere que tú reines en esta vida. He wants you to overcome the Quiere trial. que sobrevengas todo problema. He wants other people to see Que todos los demás vean that even though you're in the midst of the que chaos, aunque estás en el caos, you have the joy of the Lord. tienes el gozo del Señor. That God is taking everything, El Señor está tomando todo. taking care of it. Él se está tomando control de ello. Hallelujah. Amen. So let's look at the Sermon on the Mount. Vamos a ver el sermón en la montaña. I'm just going to read verse, I think it's 1 through 10. Él lo va a leer en inglés y usted en español. Hallelujah. And it says, and seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. He opened his mouth and taught them, saying, now just a side note, when he said disciples, Cuando dijo discípulos, he was not talking about the 12 apostles. no estaba hablando de los 12 apóstoles. This word disciples Estos fueron is discípulos. talking about all his disciples. Estaba hablando de todos los discípulos. So you cannot make an excuse No puedes tener and excusa say, oh, I'm not a pastor. y decir no soy pastor. I'm not an evangelist. No soy evangelista. I don't have a ministry. No tengo ministerio. I don't have to use this to No tengo change. que usar esto para But cambiar. the disciples are Discípulos everyone. son todos. Somebody say, I'm everyone. Digan yo soy todos. Hallelujah. So let me continue. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Hallelujah. So I have a few questions for you. Tengo algunas preguntas para ti.
Are you poor in spirit? ¿Estás pobre en espíritu? Poor in spirit means Pobre en el espíritu significa that you know que tú reconoces you are spiritually bankrupt. que estás en bancarrota espiritualmente, You acknowledge reconoces that you have no inherent righteousness, que no tienes ninguna justicia Good heredera, good works, buenas obras or personal merits o metas personales to offer. para ofrecer. A position, Una posición, yet it's also a mindset pero una mente es that only que solamente through God por medio de Dios things are possible. las cosas son posibles. That you don't have anything without God. Que no tienes nada sin Dios. A position Una posición, of total dependence on God. total dependencia en Él. Are you poor in spirit? ¿Estás pobre en espíritu? If you didn't know what that meant, Si no sabías qué then you significaba, were like me. entonces I estabas read como the yo. Beatitudes Yo lo leí. and I thought I knew what it meant. Pensé que yo sabía But qué I was wrong. significaba, pero estaba And mal. God is showing us today El Señor nos what He está really means. enseñando hoy lo que significa. My second question. La segunda pregunta. Are you in a state of mourning ¿Estás en un estado de lamento over your sin? sobre tu pecado? That's what He's talking about. Es lo que está hablando. This means Esto significa you have learned to hate que has sin. aprendido a odiar el pecado, You regret it. lo You wish to make amends. Mourning is a strong word lamento es una palabra fuerte used for this. usado para esto. To mourn someone, I don't know how you say that. to mourn someone is a very strong feeling. Es un sentimiento muy fuerte. Lamento. Hallelujah. Like when King David ripped his garments when he found Como out cuando el rey what was David his sin. rompió sus ropa, cuando se enteró. What? Sí, cuando rompió su ropa porque el profeta le dijo que él estaba pecando. So he was mourning his sin. Hallelujah. A lot of people love Jesus in this church. But have you mourned for your sin? Have you ¿Has really llorado mourned? por tu pecado? Have you how many of you have watched The Passion of the Christ? ¿Cuántos han visto la película Passion of the Christ? Well, I'm ready La for Pasión part de 2. Cristo. 2027 is going to come out. I'm excited. But have you watched it? Lo has visto. And have you seen the sacrifice Y has visto el that sacrificio Jesus did for que you? hizo Jesucristo para ti. Did it make you think about yourself, ¿Te hizo pensar de ti mismo? of your sin? ¿De tu Did you pecado? mourn your sin? ¿Lloraste? ¿Lamentaste? Not mourn Jesus, No a 'cause Jesús, He's alive, porque Él está vivo, but mourn your sin. pero tu pecado. But yet we call ourselves Pero nos Christians. llamamos cristianos. And we've read the Y Beatitudes so many hemos leído la times, escritura varias veces, and we haven't cried out to God pero no hemos clamamos a Dios in our sin. y en nuestro pecado. God should be in our hearts, Dios debe de estar en nuestro corazón, not just here. no solamente en nuestra mente. There's a lot of people in this Hay church. muchas personas en esta iglesia You have mental assent. que tienen un estado You have mental, knowledge, solamente wisdom. conocimiento, sabiduría, but He's not in the heart. pero no está en el corazón. He wants you to be honest. Quiere que seas honesto, He wants to work in you. quiere trabajar en ti. The whole point Todo el punto of God's message on the del Sermon on the mensaje de Mount, Jesús ahí en la montaña, He was working with the hearts of people. estaba trabajando con los corazones de la This has gente. to do everything with your Esto heart. tiene todo que ver con tu corazón. Hallelujah. My third question. Mi tercer pregunta, Are you meek? ¿estás Como humilde, pero es otra palabra. mansedumbre? Mansedumbre. Amen. Eres mansedumbre. Are you meek? Meaning that you are the strongest version of yourself. Que eres la versión más fuerte de ti, But you use your strength in humility pero usas esa fuerza en humildad to restrain yourself from para detenerte damaging de dañar the reputation la of Christ. reputación de Jesucristo. As you are His ambassador. Como tú eres su embajador. Here's an example. embajador.
Este es un ejemplo. You did something good, Hiciste algo bueno, yet they're getting after you. pero te están regañando. And you know that they're wrong, Y tú reconoces que están en lo mal, but you restrain yourself pero te detienes and treat them y los tratas with love con amor and compassion y compasión. because you're a king and Porque a eres priest. un rey y sacerdote. Hallelujah. So think about yourself Piensa en ti. because all of us have had Porque todos opportunities. hemos tenido oportunidades. Have you been meek? ¿Ha sido mansedumbre? Hallelujah. Mansito. My fourth question. Mi cuarta pregunta. Do you hunger for righteousness? ¿Tienes hambre de justicia? Are you standing up ¿Estás parado for the marginalized, the oppressed, para el oprimido and those who are treated y unfairly, aquellos que son tratados mal and pursuing y siguiendo an honest and ethical lifestyle? una vida honesta? I have turned away. Yo me he volteado. I have seen people, Yo he visto personas and because fear y porque el temor or because I'm just selfish, o porque soy I don't want to egoísta, get into no problems, quiero meterme en problemas, I look away. volteo la I cara keep to myself. y me quedo con, But you así knew conmigo. Pero tú sabías That it was wrong what that person was going through. que era mal And lo you que could esa have been persona vocal estaba about pasando y it. podías You decir could have algo. stood up. Te podías levantar parado. This reminds me of a Me pastor. recuerda de un pastor, I can't say his name because he has an African name, no puedo decir su nombre porque es africano, but he's a Republican. pero es un Republican And what he does is he stands que- up for Christian values. y él representa los valores de cristianos And he goes into the courtroom y va a las cortes and he starts telling the y judge empieza a decirle al juez that men que el hombre cannot go into no pueden ir women's locker room. al baño de las mujeres. And he stands up for what's right. Y él representa lo que es But bien. we want to be quiet. Pero We're nosotros queremos scared. quedarnos We don't want to callados porque stand up tenemos for miedo. righteousness, but No there's nos others that are doing it. levantamos para justicia. What are we going to do so that ¿Qué vamos a hacer the community, para que la comunidad, the state, el Estado, the nation la nación can change pueda cambiar if you don't let God si no dejas que Dios use you? te use? He didn't call you No te llamó to have faith para tener fe that's dead, que es muerta, but a faith that's alive, pero una fe que es a viva, faith that's strong, una fe que es a fuerte, faith that's loud, una fe que es loud, a faith that Fuerte. faces death, una fe A- que a faith enfrenta a la muerte that overcomes que sobreviene, fear el temor, and does the work of God. y hace la obra de Dios. When have you stood up? Cuando te has For what representado, was parado right. por lo que es bien. And I'm included there. Hallelujah. Question number 5. Pregunta número 5. Are you merciful? ¿Tienes misericordia? Are you merciful? Eres misericordioso. Not just your loved ones, no solamente los A que que tú les amas. amas, but your strangers, pero los extranjeros, and even your own children. Aún tus propios hijos. It's hard Es difícil to be merciful to your children. para tener misericordia a tus hijos. One of the things that I love that Pastor Jay taught me, Una de las cosas que yo amo que me enseñó el pastor Jay, because he was a spiritual father and I love him. porque era mi padre espiritual y lo He's- amo, and he's still my spiritual y father. todavía lo es. He said that when you correct a child, Dice, cuando tú corriges a un niño, you give them 3 opportunities. les das 3 oportunidades. You have to go Tienes que ir and speak to their soul. y hablarles a su alma. And you have to make them Y understand que ellos entiendan what they did was wrong. que lo que hicieron And give era them an mal. Y opportunity darles una oportunidad to change their behavior. para que cambien su manera de comportarse. And after the 3rd time, Y después de la tercera vez, then the book of Proverbs says el libro de Proverbios dice to give them the rod. que les des la vara. Amen.
but not after you have pero no dealt hasta después que with them the has right way. tratado con ellos la manera correcta. But a lot of us are Pero of muchos de nosotros, Mexican culture, mexicanos, and they hit you y te pegan without speaking to you. sin hablarte. You have no voice, No tienes voz. and that happened to me. Eso me pasó a mí. But that doesn't give me the right Pero eso no me da el derecho to continue to be like a that. continuar a ser así. I, as a responsible Yo, parent, como un padre responsable, have to be merciful. tengo que tener misericordia And I have to teach my kids right, y enseñarles a mis hijos bien, not just spank them all the no time. solamente pegarles todo el tiempo. I have to let the Holy Spirit help Tengo que me dejar que el Espíritu Santo to me be a ayude good judge in my para ser household. un buen juez en mi casa. Are you merciful to your children? ¿Eres Or misericordioso a tus are you hijos? bitter because of what they did to ¿O you? estás amargado porque lo que Don't hicieron take it a out ti? on your children Aleluya. because that hurts. Porque eso duele. I had Tenía spiritual wounds, um, dolencias, heridas espirituales because of my relationship with my dad. de mi relación con mi padre. And when I got help, Y cuando yo recibí ayuda, because I did get treated porque yo sí recibí tratamiento by a Christian psychologist, por psicólogo cristiano, Rita Cabezas, which she didn't give me medication. no me dio medicamento, She gave me powerful prayers me dio oraciones pray. poderosas para orar and helped me through inner y me healing. ayudó para sanarme. Hallelujah. So we need to let God Necesitamos que dejar a Dios work in us trabajar en to nosotros, change. cambiarnos, We need to be merciful tener misericordia in our en household. nuestra casa. Hallelujah. Amen. And then the next question. La siguiente pregunta, Actually, I'm going to go back because there's something I didn't talk about. hay algo que tengo que decir. So this question is, Esta pregunta es, do you have a pure heart? ¿tienes un corazón puro? Meaning, Significando you do not go against your morals. que no vas en contra de tus morales, You do not compromise. no comprometes And you do not have your heart divided. y tu corazón no está dividido. Okay, so those of you who are in social media, Ustedes que están en las redes sociales, I met my beautiful wife in Facebook, yo conocí a mi esposa hermosa en el Facebook. and social media is, it's something that I struggle with to Es get algo off. en cual yo batallo para salirme. But when you have social media, you're gonna know a Pero bunch of nos- things from so many people. Pero en las redes sociales vas a reconocer muchas cosas de personas. And there is a person Y hay una persona, who this man cual este hombre was trans, era trans and he created y él crió his own persona su propia persona named Nisa Powers. que se llama así. Does anybody know what I'm talking about? Yes? Okay. So Nisa Powers Esta persona had an encounter with God, tuvo un encuentro con Dios, started going to church, empezó a ir a la many iglesia, different denominations. diferentes denominaciones, He left the trans lifestyle. dejó ese estilo de He vida, started to become a man. se empezó a ser hombre And una he, vez más. and he had a girlfriend, which was a woman, but she was gay. Tuvo una novia, pero era gay. And they both started to change for Y los God. dos empezaron a ser transformados por medio de Dios. And basically, he blew up on social Básicamente media. es bien grande en las redes sociales. And everybody started following him. Y todos empezaron a seguirle. And then most recently, Y recientemente he makes a video hizo un video and says, y dijo, I'm going to transition back voy a transformarme una vez más to a woman, a una mujer and I'm going to be a Christian y voy a ser un because cristiano God loves me the way I am. porque Dios me ama así como soy. That is a heart that's divided. Ese es un corazón que está dividido. Amen. So
I want you to ask yourself. Ahora quiero que te preguntes a ti It mismo. may not be the same situation, No quizás sea la misma situación, but what situation in your pero life ¿cuál situación en tu vida where your heart is divided? es que en donde tu corazón está dividido? Now, it's understandable. Es entendible. You just became a Christian. Quizás apenas eres cristiano. Yes, we're going to struggle. Vamos a batallar. Yes, you have to go through the process Sí, of tenemos que pasar por sanctification, el proceso and you're going to fall into y sin, vas a caer. most likely, Es más probable, but you're not supposed to stay there. pero no debes de quedarte allí. You're supposed to get to a place Debes de llegar a un lugar where you're spiritually mature en donde estás maduro and espiritualmente you have your desires y tienes tus disciplined. deseos disciplinados. This person that I'm Esta talking persona about, de cual estoy Misa hablando, Powers, has no no discipline. tiene nada de disciplina. This person wants to follow Esta their own persona quiere desires seguir sus propios and deseos follow y Jesus. seguir a Jesús. And God does not like that. Y a Dios no le gusta eso. If you have your heart that's divided, Si tú tienes tu corazón que está Because you're dividido coming to church, porque estás viniendo a la iglesia, but you're still desiring pero things that you todavía shouldn't deseas desire, cosas que no debes still de desear, thinking things, still pensando talking things, cosas, hablando so cosas, doing things that you don't haciendo desire, cosas que you don't have a pure heart. no tienes un corazón puro. And that's going to lead you to hell. Y eso te va a guiar al infierno. And that's the truth. Y es la verdad. My next question, Mi siguiente pregunta, are you a peacemaker? un hombre que hace Peacemaker. paz. I don't know what, Eres un hombre que it's, hace paz. it's in the Beatitudes. I think it's in verse 9. Mateo 5, versículo 9. I don't know how to say peacemaker. Mateo 5, pacificador. 9. 9. Bienaventurados los que procuran la paz. Amen. Hallelujah. Are you a peacemaker? ¿Procuras la paz? The scripture said, La escritura dice peacemaker, que procura Not la paz, peacekeeper. no el que guarda la paz. Peacemaker, El que procura la paz, not peacekeeper. no que lo guardas. There's a difference. Hay una diferencia. Don't get it twisted. A peacemaker stands up, confronts, and does not compromise their faith for the sake of his or her own peace and others. Uno que procura la paz, Uno que procura la paz no tiene miedo a confrontación y no tiene compromiso de su fe para la paz de ellos o otras personas. Aleluya. A peacekeeper uno que guarda la paz, compromises his faith, compromete su fe, avoids confrontation rechaza confrontación for the sake of others' peace, para que por la paz de otros, not your own. no su propia paz. There's a big difference. Hay una diferencia. Are you a peacemaker? ¿Eres uno que procura la paz? Or is there compromise in your ¿O hay faith? compromiso en tu fe? Hallelujah. Think about it. Ask the Piénsalo. Holy Spirit to show you what Pregúntale al area in Espíritu your Santo life. que te enseñe. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los que procuran la paz. Hallelujah. This is my last question. Última pregunta. Have you reached ¿Has llegado the level of doing so good a ese nivel de ser tan bueno that you are getting persecuted for your que faith? estás siendo que estás pasando por persecución? Persecution. Amen. Hallelujah. There's a dimension that we need to reach. The Bible says for us to La rejoice escritura dice que nos regocijemos when that happens. cuando pase eso. When you're not getting persecuted Cuando no hay for persecución anything, o cualquier you're cosa, comfortable, estás confortable, everything's going the way you want, todo está yendo como tú quieres, then something's wrong. entonces hay algo mal. Look at the character of Jesus. Mira el carácter de Jesús.
He always confronted. Él siempre He confrontaba. always spoke the truth. Él siempre hablaba la He verdad. never compromised. Nunca se comprometió. He wasn't a likable person. No era alguien que todos That's the querían. truth about Es his la verdad character. de su carácter. People were wanting to kill him and stone him, Algunos querían matarlo, apedrearlo right? Because of what he was preaching and teaching, por lo que estaba enseñando, what he was saying. lo que estaba diciendo. But we all want to be likable. Pero todos queremos que nos quieran. We all care about our reputation. Nos importa nuestra reputación, But don't we want to be like Jesus? pero no queremos ser como Jesús. Then there should be conflict in our Entonces lives debe de haber conflicto en nuestras because vidas. we're the light in Porque this somos dark la world. luz en esta Hallelujah. oscuridad. Amen. Thank you, Jesus. And this is my final point, point number 9. I'm going to close. El punto final para cerrar. Hallelujah. And this is dependence Dependencia on the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. Amen. Dependence on the Holy Spirit. Dependiendo en el Espíritu Santo. If you read in Luke chapter 22, Si lees en Lucas capítulo 22, verse 54 versículo 54 to 60, al 60, you see ves ahí that Apostle Peter que el apóstol Pedro denied Christ negó a Jesús, 3 times. a Cristo 3 veces. He fell. Cayó. He fell. Hallelujah. Before receiving the Holy Spirit, Antes de recibir el Espíritu Santo, Peter struggled deeply Pedro batalló mucho, With his profundamente, desires. con sus deseos. for self-preservation Perseverarse a sí mismo and fear of man. y el temor del hombre. On the night Jesus was arrested, La noche cual arrestaron a Jesús, Peter gave into panic Pedro entró a un pánico and denied y negó even knowing Jesus aún conocer a Jesús 3 times 3 veces to save his own para life. salvar su propia vida. He fell. Cayó. Él falló. However, Pero following Jesus' siguiendo a resurrection Jesús, la resurrección de Jesús and the outpour y of the Holy Spirit la llenura del Espíritu Santo, on the day of Pentecost in Acts el chapter día de 2, Pentecostés, Peter overcomes Pedro sobrevino his desire sus deseos to hide. de esconderse. In Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 19 through 20, versículo 19 al 20, Peter overcomes Pedro sobreviene his desire sus deseos to please people. para placer a la gente. Do you want to please people ¿Tú quieres placer a la gente or do you want to please o Jesus? a Jesús? Hallelujah. Aleluya. So if you're a people-pleasing Si person, eres una persona que le gusta placer a la gente, that's something you need to es change algo que tienes que cambiar because you need to please God. porque tienes que placer a Dios. Hallelujah. So how does Apostle Peter overcome? ¿Cómo sobreviene el apóstol Pedro? Through dependence Dependencia on the Holy en el Spirit. Espíritu Santo. Hallelujah. So I leave you with this last Te scripture. dejo con esta última escritura. Galatians Gálatas, chapter 5, capítulo 5, verse 16. versículo 16. Walk by the Spirit, Aleluya. and you will not gratify the desires Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. of the flesh. God is calling you Dios te está llamando to look at his standard. para que veas su estándar, Be honest with yourself. ser honesto con ti mismo, Be humble. humillarte, Surrender. rendirte, Come to this altar ven al altar and ask the Lord to help you. y pedirle al Señor que te ayude. We need help from God. Necesitamos ayuda de All of parte de us Dios, do. todos. He needs to help us to Él change. necesita que ayudarnos para cambiar. Do you believe in the vision of the ¿Tú crees church en la visión de la iglesia that we're going to grow? que vamos a crecer? We're going to spread the gospel? ¿Vamos a compartir el evangelio? People need to come in La gente tiene que entrar and you need to have the right y tú character. tienes que tener el carácter. You need to be Correcto. the shepherd that Tienes God's que calling ser you to be. ese pastor que Dios te está llamando. Hallelujah. Because the scripture says in the book Porque of la escritura nos Corinthians, dice en el libro de Corintios, Apostle Paul says, el apóstol I Pablo have dice, become your father yo he hecho tu padre when I preach the gospel. cuando traigo el evangelio.
So that means Entonces significa that the church has a que la responsibility iglesia tiene una of responsabilidad spiritual paternity. de paternidad espiritual. So if you've been in the church Si has estado en la for iglesia years por años and you're still not a y spiritual todavía mother, no eres una madre you're still espiritual not a spiritual o padre father, espiritual, why? ¿por qué? Are you preaching the gospel to people? ¿Estás predicando el evangelio? An evangelist Un evangelista preaches the gospel, trae el evangelio. but the gospel is for Pero every el single evangelio es person. para cada persona. The Great Commission. La gran comisión. We need to have that attitude. Necesitamos que tener esa actitud. We need to have disciplined desires. Tenemos que tener deseos disciplinados. Walking by the Spirit Caminando por medio del Espíritu means significa you are depending estás dependiente on the Holy Spirit del Espíritu Santo for your success. por tu éxito. Are you ready to depend on the Holy ¿Estás Spirit? listo para depender en el If Espíritu you guys can Santo? please stand. Pónganse de pie. If you could put that song, please, whichever one. I want to put a song on. Amen. I'm so happy because the Holy Spirit is here. This Estoy bien whole contento porque está el time in the Espíritu service, I've Santo. been feeling the presence of God. And this is the moment to come to the Este es el altar. momento para venir al altar, You need to put your pride away poner tu orgullo a un lado and come and humble yourself to the Holy y ven Spirit. a humillarte al Espíritu Unite Santo. with me to do this. Únete conmigo We para all hacer need esto. to get the help of the Todos Lord necesitamos la ayuda del Espíritu Santo to discipline our desires in para our lives. disciplinar nuestros deseos en nuestras vidas. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. So this is the moment where you can start coming to the altar. Puede venir al altar Hallelujah. And just surrender to y the Lord. ríndete. Depend on the Holy Spirit. Depende en el Espíritu Let Santo. everything go. Deja todo ir. Hallelujah. You walking up to the altar doesn't mean, oh, you're the worst sinner. Tú No, viniendo al altar no significa que eres el peor all pecador. of us Todos have nosotros areas in our tenemos lives áreas en nuestras vidas that we need to que discipline. tenemos que disciplinar. This is the message God Este is es el saying to mensaje the que nos church. está dando el Señor a And la I'm very iglesia. confident Y in estoy preaching this because He en told me predicar esto porque me ha to dicho preach this. a And He predicar gave me esto. confirmation. Y me dio confirmación. So don't lie to yourself No te mintes a ti mismo and say, no, I don't need to go to the y altar. digas, no tengo que ir al You need to altar. come to the altar. Tienes que You venir need al to come altar to and surrender. y rendirte. We need the help of the Holy Spirit. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Iketelebekembrama katayamananamasi. Rebeketelea. Iketelebambra kitehe kanai. Woko ramanana iseketea. Iete. Etelebana mataya. O satanamasi. Iketelea. Rakatanamaye. Ere basaramayati atokoba. Ukoba.